Uh, in the last class, we have already discussed about how to calculate empirical formula, molecular formula, and stoichiometry and stoichiometric ratios, and some stoichiometric calculations. Yes. So ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಎಂಪ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ calculations about molecular formula and empirical formula. So first one, problem number first today class. Read the problem first. A compound contains a compound contains so carbon is 30%, and hydrogen is 3.8%, and chlorine is 45.2%, and oxygen is equal to 20%. Its molar mass is its molar mass is 157 gram per mole. What are its empirical and molecular formula? Empirical and molecular formula. So ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು we have to calculate empirical formula as well as molecular formula. ಸೊ ಎಂಪ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಪ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 3.8%, and chlorine is 45.2%, and oxygen is 20%. ಈ ತರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇವಾಗ ನಾವು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಾಟಾ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಡಾಟಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಂಪ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಎಂಪ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಎಸ್, ಸೊ ಏನಿದೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ element, second atomic mass, then percentage of elements, output ಇರುವಂತ percentage of elements, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ percentage of element, then percentage of element divided by atomic mass of element. So then next column is values are divided by the smallest of them. Next one, rounding off
rounding of the values, to nearest whole number. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೆನಪಿಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ atomic mass. Next one, values are divided by the smallest of them, so then those values are rounding off. Yes, so ಈ ಕಾಲಮ್ಗಳು ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೊಳಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಮ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕುರಿತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? 30%. Carbon is 30%. So hydrogen is 3.8%. 3.8. First ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So carbon is 30%. Hydrogen is 3.8%. So then chlorine is 45.2%. Then oxygen is 20%. ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೇ. ಏನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಪರಮಾಣು ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಅಂತ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಎಸ್, so carbon, hydrogen, chlorine and oxygen is there. Carbon atomic mass is 12. Hydrogen 1. Chlorine 35.5. Then oxygen is 16. ಅವುಗಳ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ? 30%. 30% is divided by atomic mass of carbon is 12. 30 divided by 12. How much? So this is 30.5% is there. So here also we should take 30.5% divided by 12. How much, dear students? 2.54. It is 2.54. Same like this, hydrogen is how much percentage? 3.8%. Yes, so the given hydrogen percentage 3.8 divided by its atomic mass is 1. Same as it is, it becomes 3.8. So next 45.2%. So 45.2%. So chlorine they given 45.2% divided by its atomic mass how much? Chlorine atomic mass is 35.5. 45.2 divided by 35.5 how much? 1.2.
1.27. 1.27. So next, oxygen. How much percentage? Oxygen is 20%. Its atomic mass is 16. So means 20 divided by 16 is 1.25. That is equal to 1.25. 1.25. Yes. ಹೀಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಹಿಯರ್ 2.54 is there, here 3.8 is there, this one is 1.27, it is 1.25. ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So 1.25, 1.27, 3.8, 2.54. So means very smallest of these values. Comparatively all these values, small value is 1.25. So ಇದು ತುಂಬಾ small value ಯಾವುದು 1.25. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 1.25 ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. First one is 2.54 divided by 1.25 is equal to how much? So 2.54 divided by 1.25 is equal to how much? Just observe, that is 2. Correct? Same like this, it is 3.8 divided by 1.25. 3.8 divided by 1.25. How much? That value is equal to 3. Yes. So then here 1.27 divided by 1.25. Next one. 1.27 divided by 1.25 is exactly is equal to how much? That is 1. So then here 1.25 divided by 1.25. So same is it? It is. So it becomes what? Here also 1. Yes. ಹೀಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ 2.5 2.6 ಹೀಗೆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ our carbon atom is 2, hydrogen atom is 3, chlorine atom is 1 and oxygen atom is also 1. What? 1. Oxygen is also 1 as it is. So that's why our empirical formula ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So empirical formula, just write down. So ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ is equal to how many carbon dear students? So in this column here 2 carbon is there, means C2. Then how many hydrogens? Hydrogen becomes 3, means H3. Then how many chlorine? Here 1 chlorine, means here Cl. How many oxygen? 1 oxygen, so means here O. What is our empirical formula? Empirical formula is C2H3ClO. So 2 carbons, whole number, observe their column. Last column ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಈ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್
ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2 carbons, 3 hydrogens, 1 chlorine and 1 oxygen atom is there. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ is equal to empirical formula is multiplied by n value ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ n ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? n means that is molar mass divided by empirical formula mass ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು empirical formula mass ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So here empirical formula mass is equal to, so how many carbon atoms? 2 carbon atoms, 2 into 12 atomic mass of carbon, then plus how many hydrogens? 3 hydrogen, 3 into 1, then plus how many chlorine? 1 chlorine, its atomic mass of chlorine is 35.5, plus how many oxygen? 1 oxygen atom into atomic mass of oxygen is 60. So simplify, 12 into 2 is 24, plus 3 into 1 3, plus 35.5 into 1 is 35.5, then plus 1 into 16 is 60. So add these values, ಎಲ್ಲ values ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 78.5 gram per mole. Yes, so empirical formula mass ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 78.5 gram per mole ಬಂತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? n. ಸೊ n means what? Where n is equal to molar mass divided by empirical formula mass. So it's very simple. Observe what is the given molar mass. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು molar mass ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? 157 ಗ್ರಾಂ per mole ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 157 is molar mass. So ಹಾಗಾದ್ರೆ that is equal to molar mass is 157 divided by empirical formula mass ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 78.5 divide by. So 157 is divided by 78.5. How much? Yes, we get 2. So means our n value is 2. Next calculate ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು molecular formula. So means molecular formula is equal to empirical formula is multiplied by n value. ಇದು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ is equal to empirical formula is multiplied by n. So what is our empirical formula? Empirical formula ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ already. So how many carbons? 2 carbons, C2. So H3, then ClO. It is our empirical formula. This empirical formula is multiplied by which value? N value. So how much our n value? N value is 2. So means multiplied by 2. Very simple. Just observe, C2 into 2 means C4. H3 into 2 means H6. Cl into 2 means Cl2. O into 2 means O2. So our molecular formula of this compound is C4H6Cl2O2. So ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್.
ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಡಾಟಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಟೇಬಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, next one is percentage of the element. So then next column is percentage of element is divided by atomic mass. So then values are divided by the smallest of them. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So then rounding off the values to nearest whole number. ಏನಾದರೂ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ರೌಂಡಿಂಗ್ whole number ಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿದ ಬಳಿಕ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ is 12, hydrogen atomic mass is 1, chlorine atomic mass is 35.5, then oxygen atomic mass is 60. So then ಅವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಬನ್ is 30.5%. So this is 30.5%. So then hydrogen is 3.8%. So then chlorine is 35.5%. Sorry, 45.2%. Then oxygen is 20%. Or percentage ಕೊಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 30.5 divided by 12 is 2.54. Then 3.1 divided by 1 is 3.8. Then 45.2 divided by 35.5 we get 1.27. So then 20 divided by 16 we get 1.25. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2.54 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3.8 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1.27 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1.25 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.25 ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ 1.25 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಂದ ಇವೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ 2.54 divided by 1.25 you get 2. Same 3.8 ಇದೆ, 3.8 divided by small number 1.25 you get 3. Same like this value 1.27 it is divided by small value that is 1.25. 1.27 divided by 1.25 you get 1. Same like this 1.25 divided by 1.25 you get 1. So means 2 3 1 1 we get. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ 0.5 0.3 0.6 ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು 2 3 1 1 ಅಂತ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪೌಂಡ್. ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ದೊಳಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ್ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದೊಳಗೆ ಇದಾವೆ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ is 2, hydrogen is 3, chlorine is 1, oxygen 1. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದಾವೆ. ಸೊ 2 3 1 1 means carbon 2, hydrogen 3, chlorine 1, oxygen is 1. So this is our empirical formula. Then ನಾವು molecular formula ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ molar mass divided by empirical formula mass ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು empirical formula mass ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ empirical formula mass is this one C2H3ClO means 2 carbon 2 into 2 plus 3 hydrogens 3 into hydrogen atomic mass is 1. Same 1 chlorine atom 1 into multiplied by atomic mass of chlorine is 35.5 plus 1 oxygen atom 1 into oxygen atom is 16. So that's why 12 into 2 is 24 plus 3 into 1 is 3
plus 2 into 35 point, sorry, 1 into 35.5 means 35.5. So then 1 into 16 means 60. So ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 78.5 ಗ್ರಾಮ್ per mole ಬರುತ್ತೆ. So 78.5 ಗ್ರಾಮ್ per mole ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ n value is equal to molar mass divided by empirical formula mass. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, so molar mass is 157, empirical formula is 78.5. empirical formula mass ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ 78.5. 157 ಏನಿದೆ ಇದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, molar mass is this much ಅಂತ. So that's why 157 divided by 78.5 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. So our n value is 2. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ is equal to empirical formula is multiplied by n value. empirical formula ಯಾವಾದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ n value ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. So empirical formula is C2H3Cl2 is multiplied by 2. C2 into 2 means C4, H3 into 2 is H6, Cl into 2 means Cl2, O into 2 is O2. So this is our molecular formula. ಈ ತರ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Yes, okay. Next problem. ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, calculate the amount of water produced
by the combustion of by the combustion of by the combustion of 16 gram of methane. 16 gram of methane. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ calculate the amount of what water produced by the how much combustion of 16 gram of the methane. ಅಂದ್ರೆ 16 gram of methane combustion ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಬರೀಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, which one? Methane. Methane means what? CH4. CH4 means what? Methane it is. Methane ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ CH4 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Methane, it is in the form of gas, is undergoes which process? Combustion. Combustion means what? Burning. Burn ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? Oxygen. Very important. So ಹಾಗಾದ್ರೆ it is undergoes combustion means it is burned with oxygen. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, methane ಇರಬಹುದು, ethane, propane, butane. So these are undergoes combustion to form carbon dioxide and water compound. So methane is undergoes combustion to form carbon dioxide and water, H2O. H4 plus O2 which gives to CO2 plus H2O ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Here one carbon, here also one carbon. Carbon is balanced. Here 4 hydrogen, but here only 2 hydrogen. Here 2 oxygen, here 2 plus 1, 3 oxygen is there. That's why we should take this is 2 mole of O2. So just observe, here 1 carbon, here also 1 carbon. 1 carbon, left hand side also 1 carbon is there, right hand side also 1 carbon. So then left hand side extra hydrogens there, 4 hydrogens. Here also it is formed 2H2, means 2 into 2, 4 hydrogen. So here 2 into 2, 4 oxygen atom. Here 2 oxygen atom, here 2 oxygen. Yes, 4. So everything is balanced. So methane is also in the form of gas. Here oxygen is also in the form of gas. Here carbon dioxide is also in the form of gas. Water is in the form of liquid. Yes, this is our balanced equation. This equation ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Just observe here. How much gram of this methane? Methane mass calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Carbon is 12. Hydrogen 1, 4 hydrogen is there. 4. 12 plus 4 means 16. Means it is a 16 gram of methane. So here 2 into 2, 4 is there. 4 oxygen atom. 1 oxygen atom have 16 atomic mass. 16 into 4 means 64 gram of oxygen, which gives carbon 12. Here 16 into 2, 32. 32 plus 12 is 44 gram. Then how much water? So 2 into 2, 4 hydrogen atom. Here 2 oxygen. 32 into 4 is 36. So means 36 gram of water. ಹೌದಾ? ಏನು ಹೇಳಿದರೆ? So according to this equation, 16 gram of methane is required 64 gram of oxygen, which gives
44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water. But ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ by combustion of 16 gram of methane is produced, how much amount of water ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಅಂತ. Very simple. Yes, very simple. Here what is our answer? So 16 gram of methane produced. 16 gram of methane produced. How much gram? Yeah, there already. So 2 mole of water, 2 mole of water molecule means that is 36 gram of water. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಕಂಬಷನ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 36 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Next, problem number 2. Calculate the number of moles of CO2 produced by number of moles of CO2 produced by the combustion of 2 mole of methane. ನೋಡಿ dear students, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಯಾವುದು? CO2 produced ಯಾವಾಗ? when combustion of 2 mole of methane. 2 mole of methane combustion ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ CH4 methane is in the form of gas is combined with 2O2. So 2 mole of oxygen, it is also in the form of gas which gives 2. So methane combustion of ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು carbon dioxide, it is also in the form of gas, plus 2 mole of H2O is in the form of liquid. Yes, so CH4 plus 2O2 which gives to CO2 plus 2H2. Yes, ಅವರು ಇವಾಗ ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಇದೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ? ಮೀಥೇನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮೋಲ್? 1 mole. 1 mole of methane is combined with how many mole of oxygen? 2 mole of oxygen. Here 2 mole is there. This is only 1 mole. It is 2 mole. How many mole of carbon dioxide? 1 mole of carbon dioxide. How many mole of water? 2 mole of water. Just answer. ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸಪೋಸ್ 2 mole of methane combustion ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. So that's why according to equation
according to equation. ಈ ಮೇಲಿನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So according to equation. So according to equation, 1 mole of methane, 1 mole of methane, 1 mole of methane produced, 1 mole of methane produced how many mole of CO2? 1 mole of CO2. Yes, 1 mole of CO2. 1 mole of CO2. 1 mole of methane, 1 mole of CO2 ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು? 2 mole of methane ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು mole of carbon dioxide ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Very simple. So 2 mole of methane, 2 mole of methane produced, 2 mole of methane produced X means S2, X mole of CO2. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. X mole of CO2. Very simple. Just cross multiply ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು? So these values are multiplied by this. ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Cross multiply. Yes. So we get what? Where X is equal to, so 2 into 1. Okay? 2 into 1. Divided by how? So it is 1. So where X is equal to 2 into 1 means 2 divided by 1. 2 into 1 means what? 2 divided by 1 is 2. Andre therefore 2 mole of methane, 2 mole of methane produced, 2 mole of methane produced how many mole of carbon dioxide? 2 mole of carbon dioxide. 2 mole of CO2. It's very simple. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೇ ತರ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Yes, problem number 3. Problem number 3. Yes, third problem. Problem number 3. Yes, what is the problem? Calculate the volume of CO2. Calculate the volume of CO2 produced by the combustion of of 20 gram of methane, produced by the combustion of 20 gram of methane. Simple problem ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಮೋಲ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Calculate the volume of CO2 produced
by the combustion of water 20 gram of methane ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Yes. Calculate the volume of carbon dioxide produced by the combustion of 20 gram of methane ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Yes. So ನೋಡಿ, first ನೀವು again you should write balanced. What is our balanced equation? How to solve this question? Solution: balanced equation. You know already. CO2 is also in the form of gas plus 2H2O is in the form of liquid. It is our balanced equation. So you know already. This is how much? 16 gram of methane is combined with 64 gram of oxygen, which gives to 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water. Yes, 16 gram of methane is undergoes oxidation, so means addition of oxygen means it is undergoes combustion. So 16 gram of methane is undergoes combustion with 64 gram of oxygen to form 44 gram of carbon dioxide, 36 gram of water. So ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ how many mole of this methane? 1 mole. Okay, so this is 2 mole of oxygen. So this one is also 1 mole of carbon dioxide. So here how much? 2 mole of water. Okay. Now mole alli helodadandre 16 gram of methane is produce how much mole of carbon dioxide? 1 mole of carbon dioxide. So ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರಲಿ, 1 mole of any substance, because 1 mole of CO2 is equal to how much liter? 22.4 liter. ಇದು ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಹೌದಾ? So 1 mole of any substance is exactly equal to 22.4 liter. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ according to this equation, according to the equation is 16 gram of methane. 16 gram of methane. 16 gram of methane produced. 16 gram of methane produced how much mole of carbon dioxide? So 1 mole of carbon dioxide means 22.4 liter of CO2. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, because 1 mole of CO2 is equal to 22.4 liter. Not only CO2, any substance. 1 mole of any substance is exactly equal to 22.4 liter. That is constant. So 16 gram of methane idre 22.4 liter of CO2 barutte according to this equation. But nam problem nodi ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? Suppose 20 gram of methane idre ಎಷ್ಟು gram of carbon dioxide produce ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ question. So therefore 20 gram of methane, 24 gram of methane produced. 24 gram of methane produced what? So that is how we consider X liter of CO2. Yes, liter X. Yes. So therefore cross multiply again. So e value na e value ge cross multiply. So cross multiply. So this is multiplied by this one. Just cross multiply. So again cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So therefore
where x is equal to, so cross multiply this is how much, 20 into 22.4 divided by 60. 20 into 22.4 divided by 60. So simplify this one. 20 is multiplied into 22.4 divided by 16 only. You get 28. I will write directly 28 liter of what? CO2 is produced. So therefore, therefore 20 gram of methane. 20 gram of methane produced. How much liter, dear students? 28 liter of CO2. Yes. So 16 gram idre 22.4 liter of carbon dioxide barutte. So 20 gram idre ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so 20 ಇದ್ದಾಗ 20 gram of methane is undergoes combustion to produce 28 liter of CO2. Very simple. So simple ಆಗಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 4th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Yes, 4th one, calculate the volume of CO2 produced by the combustion of calculate the volume of CO2 gas produced by the combustion of 10 liter of methane. How much? 10 liter of methane. Suppose 10 liter of methane ಏನಾದರೂ combustion ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. It's very simple. Again you should write balanced equation. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, fast time money. So 20, so here 1 mole of methane is there. This 1 mole of methane is required 2 mole of oxygen to produce how many mole of carbon dioxide? 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water. But our ಏನು ಹೇಳಿದರೆ 1 mole means how much literally ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು. How much mole? So 1 mole means it is 22.4 liter. Yes. So just you should observe carbon dioxide ಗೆ ಮತ್ತು methane ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. So 1 mole of methane is produce how many mole of carbon dioxide? 20 means 1 mole of carbon dioxide means again 22.4 liter of carbon dioxide. So means it according to equation what it indicates, according to equation ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ equation ಪ್ರಕಾರ. So 22.4 liter of methane is produced. 22.4 liter of methane produced how much liter of carbon dioxide? 22.4 liter of carbon dioxide. Alva. So andre 1 mole of methane produce 1 mole of carbon dioxide indicates 22.4 liter in terms of volume means that is 22.4 liter of methane produce 22.4 liter of carbon dioxide.
ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, ಸೊ 10 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ 10 liter of methane produced. 10 liter. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ? 10 liter of methane produced. How much? Means x liter of carbon dioxide ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೌದಾ? x liter. Because ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು? 10 liter ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. This value is multiplied by this one. This is multiplied by this one. So very simple. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? Where x is equal to 10 liter into 22.4 liter divided by how much? 22.4 liter. Cross multiply. So again this 22.4, this 22.4 is get cancelled. Again we get what? X is equal to 10 liter. So what it indicates? So 22.4 liter of methane produced 22.4 liter of carbon dioxide means 10 liter of methane. 10 liter of methane produced. 10 liter of methane produced. How much? 10 liter of carbon dioxide. Simple. Yes. So hige problems ಬರುತ್ತೆ dear students. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.